is called Tornado. So it is black in color and the glitters to make it look beautiful like it is. It has what we call Nano Deodorizer. Nano Deodorizer you can even Google this. Ikona elements inaitwa Ag+, something like that. If anything happens if anything imeharibikia ndani ya fridge. Unaona kuna wakati stima inapotea, alafu vitu zilizo kwa fridge zinaanza kuharibika, zinaoza, harufu mbaya inaanza kutoka. That Nano Deodorizer ina make sure that hiyo harufu, hizo bacteria zimezimwa, like zimewawa na fridge yako itanuka vibaya. Sawa. So this one is a 2-door refrigerator. It looks like this. It also has another technology. It has what we call hybrid cooling system, which makes sure that your cooling, like the cooling of the refrigerator, iko best kabisa, iko high end compared to other fridges. Sawa. And then you can regulate the temperature ya fridge na ya freezers. Okay? Yes, and then ukiangalia ndani vizuri, it is a no frost refrigerator. If ukiangalia ndani, it's a no frost refrigerator. Alafu ukiangalia kwa shelves, kwa mlango kuna shelves 2 za juu kwa mlango ya freezer. Unaona? Na 1 2 3 4 5 kwa mlango ya fridge. All right? So you can get this nice refrigerator. Actually, liters zake ni 386 liters. Very big compared to the price. Unaona? So it is very affordable. 68,500 Kenya shillings. Very, very, very affordable. Na pia ni energy saving. All right? So come and get yourself this refrigerator right here at Patazone. Karibu sana.